السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ معكم الدكتورة إسلام حمدان. إن شاء الله أموركم تمام. إن شاء الله بعد هذه الأزمة بتاعت الكورونا فيروس مرت على خير إن شاء الله. إن شاء الله بتمر على خير بإذن الله. اليوم حنبدأ أول محاضرة أونلاين. الموضوع اليوم Standard Method of Evaluation of Nutritional Status. بسم الله. Okay. Nutritional assessment is important in clinical practice, mainly for the detection of acute or chronic malnutrition, scientifically known as hospital malnutrition, in addition to controlling chronic diseases that can affect the patient's health status, such as diabetes, hypertension. Okay, so what is the meaning of the malnutrition? Malnutrition can be defined as the suboptimal supply of a nutrient that interferes with an individual's growth, development, or maintenance of health. And the overnutrition as the excessive intake of nutrients, mostly macronutrients and calories, which increase the risk of many chronic diseases. Okay, however, currently, according to the World Health Organization, there is a double burden of malnutrition, characterized by the coexistence of undernutrition along with overweight and obesity or diet-related non-communicable disease, with individuals, households, and populations, and across the life course. So, the malnutrition can be by overnutrition or undernutrition. تمام؟ إيش معنى؟ يعني المالنوتريشن ممكن زيادة، ممكن مشان الزيادة ومشان نقصان في الماكرو نوتريانس كالوريز. اوكي، فالديفينيشن الجديدة للورد هيلث اورجانيزيشن للمالنوتريشن هي هاي. Then which standard methods we can use to evaluate the nutritional status? The first one is the anthropometric methods. The anthropometric method allows classification of a patient into categories of nutritional status according to standards or reference data. These measurements may be performed as part of the physical examination. أوكي، يعني هاي المقياسات الأنثروبومترية تساعدنا إحنا نعمل classification حسب إيش النوتريشنال ستاتوس تاع البيشنت اللي قبالنا حسب ستاندرز معينة. عادة هاي الستاندرز أو reference data يعني هي based on the healthy people في معظم الأوقات من USA population. تمام. The first measure is the body weight, which depends mainly on the age. Okay. The body weight depends mainly on the age and the height. Moreover, an increase in weight means an increase in fat mass and a decrease in lean mass. يعني زيادة بالوزن معناته زيادة بالفات ماس and نقصان بالlean mass. Recently,
The American Health Expert Committee developed the new comprehensive desirable weight tables. The recommendation reports a wider range of acceptable body weight and doesn't differentiate by gender. معناته إنه هاي الجداول اللي إحنا ممكن ناخدها من ال USA معمولة بدون ما ياخدوا بعين الاعتبار إيش الجندر، أوكي، اللي هو الجنس. As can be seen in the table, the weight is indicated at the top, okay, and the height at the left, and the BMI in the center. In addition, colors indicate the nutritional status. In blue, underweight. In green, healthy. In yellow, overweight. In orange, obese. And in red, extremely obese. This table is a quick tool to assess the nutritional status of adults, and the following chart is used for children. Okay, children and teenagers, because the range is between 2 to 20 years. Both on the right and on the left, the BMI is indicated, and the age by years at the bottom. The 10th percentile, under 10th percentile indicates underweight, and between 10th and 14 percentile indicate the normal, okay, normal range. So between 10 and 85 percentile indicates the normal range. Up 85 and 19 overweight, up to between 90 and 100 this obesity, and upper 120 will be extreme obesity. Okay, when we have a child or teenager وزنه بين، يعني وزنه حسب عمره ما بين البرسنتيل 10 مثلا و80، هذا احنا حنعتبره نورمال، داخل النورمال رينج. فوق 80 بين 85 و90 obesity، فوق ما بين 90 و95 obesity، ما بين 95 و120 extreme obesity. تحت 10% هو بيكون ايش؟ نعتبره underweight. Body mass index is a useful clinical calculation to diagnose obesity because it is correlated with total body fat and is relatively unaffected by height. يعني إنه البادي ماس إندكس نوعا ما بتتأثر كتير من إيش؟ من الطول. It is most often used to diagnose obesity, but is equally applicable to defining those who are underweight. البادي ماس اندكس هنستفيد منه مشان احنا نشخص obesity and underweight. This make it more useful across heights and gender.
It should be remembered that the typical body weight tables are based on mortality outcomes but do not predict morbidity. يعني التيبلز اللي احنا شفناهم قبل هدول مبنيات على ايش؟ المورتاليتي، مش الموربيديتي اللي هي الموربيديتي زي الإعاقة. المورتاليتي هو ايش؟ المورتاليتي موت، والموربيديتي تيجي أكتر ترجمتها كإعاقة. There are some limitations to the BMI since it will overestimate body fat in persons who are very muscular and underestimate body fat in persons who have lost muscle mass such as elderly. Okay, in old age يعني الناس في العمر الكبير، المسنين، الذين بيفقدوا نسبة كبيرة من العضلات، هذا البادي ماس اندكس ما حينفعنا. مثلا هو ممكن يكون عنده important loss muscle mass واحنا ما نعرف شو يعطينا انه هو في النورمال رينج، لا هو عنده malnutrition already، لكن مع البادي ماس اندكس ما حيبين. فاحنا لازم في هاي الحالات نستخدم تولز تانية موجودة، اوكي، مش ال BMI، او بنستخدم نخلي ال BMI كريفرنس، بس لازم نستخدم عشان احنا نقول انه النيوتريشنال ستاتوس هذا هو لازم نستخدم تول تانية. مثلا كمان ما بينفع في الشباب الرياضية او اللي بيلعبوا حديد، لانه هم عندهم كتير ماسل ماس. فهذا إذا إحنا بنستخدم ال BMI حيعطينا دائما إنه هم عندهم obesity or overweight، يا obesity، وحتى ممكن يصلوا للي عندهم أجسامهم كبيرة وبنين يعني ماسل كتير، ممكن يصلوا للإكستريملي obesity. فهذا مش حقيقي، هو بيكون healthy، عنده يعني جسمه مناسب، ما عنده مشاكل، لكن عنده ماسلز بزيادة، فالبادي ماس اندكس ما حينفعنا في هاي الحالتين بالذات. Here you have the formula to calculate the BMI, weight and height بالمتر. Okay, as can you see with this table we can classify the nutritional status according to BMI and waist circumference and determine the associated disease risk. Okay, you must careful a person with a normal BMI and a large waist circumference may have a risk of associated diseases. اوكي، مهم جدا في هذا الجدول احنا عندنا جدول بيعطينا العلاقة ما بين ال waist circumference، ال BMI وال risk of disease. اوكي، فممكن يصير انه عندنا قدامنا patient with normal BMI لكن high waist circumference ويعطينا ايش؟ انه عنده risk of disease. اوكي، فهذا مهم جدا ننتبه عليه. طبعا ايش الديزيز؟ الديزيز risk of type 2 diabetes mellitus hypertension and cardiovascular disease. Waist circumference. Another important measure for assessing body fat is the waist circumference. Fat located in the abdominal region is associated with greater health risks than fat below the abdomen. Increased risks for diabetes type 2, hyperlipidemia, hypertension, and cardiovascular disease has been associated with a greater waist circumference. A higher waist circumference is often discussed as an android or apple body shape, while weight below the abdomen is considered more gynoid or pear body shape.
This simple anthropometric measurement is a practical tool for a clinician to use to evaluate abdominal fat, health risk, and impact of any weight loss program. So, مهم جدا إنه إحنا ناخد مقياس ال waist circumference. أوكي، هذا ال waist circumference هيعطينا indicator of risks to واحد يعاني diabetes, hyperlipidemia, hypertension or cardiovascular disease. اوكي، كل ما يكون عندنا الويست circumference اكبر في more risk or increased risk for these pathologies. طبعا حسب وين عندنا المركز الفات. اوكي، حيكون عندنا body shape مختلفة اللي هي عندنا two types اللي هي الapple body shape or pear body shape or الأسامي الثانية اللي هي android body shape or gynoid body shape. هذه المقياسات الأنثروبومترية تستخدم كتير في العيادة، خاصة هاي طول سريعة كويك على أساس أنت تعرف وين مركزة عندك إيش نسبة الدهون وإيش تخصص البروجرام اللي بدك تعمله أو الدايت اللي بدك تعمله. Commonly, the apple shape occurs in men and the pear shape in women, but not in all cases. Okay, إذا ننتبه على هاي النقطة، يعني في معظم الأوقات حنلاقي إنه البير body shape موجودة أكتر في النساء. طبيعة جسم المرأة هي البير body shape and الابل body shape موجودة أكتر عند الرجال، لكن في استثناءات. طبعا ممكن تلاقي الابل body shape عند النساء وعند النساء ممكن كمان هم يعانوا من هاي، بس صعب جدا انك تلاقي البير body shape عند الرجال. تمام، لأنه طبيعة جسم المرأة إنه نسبة الفات ماس تتركز أكتر في شو اسمه تتركز تحت، وعند الرجال تتركز البادي فات ماس أكتر في الوسط في الويست. okay. To measure waist circumference, locate the upper hip bone on the top of the right iliac crest. A measuring tape is placed in a horizontal plane around the abdomen and the level of the iliac crest at a fixed position. Check to make sure the tape is snug but doesn't compress the skin and that is parallel to the floor. مهم جدا احنا لما نيجي ناخد مقياس الويستين circumference انه اول شيء التيب measuring tape المتر الطبي يكون بشكل اول شيء انه ما يكونش هذا يكونش حديد. اوكي، المتر ما يكونش حديد لازم، ولا تاع الخياط، مش متر خياط ولا لا، المتر الطبي يكون فليكسيبل، في فليكسيبيليتي ومش ريجيد، عشان احنا ايش نقدر نعمل تشكيلة ايش الجسم. فاحنا ممكن نلف على الويست بصورة افضل. لو كان ريجيد حيكون المقياس مش دقيق جدا. تمام. Have the patient exhale normally and record the measurement at the end of the expiration. خليه يتنفس، ياخد نفس، بعد ما اتنفس بناخد ايش المقياس. While BMI and waist circumference are interrelated, waist circumference is an independent predictor of risk. This measurement is of particular value in persons with normal BMI or in the overweight category.
اوكي. هذا المقياس زي ما قلنا في الأول مقياس مهم عند الناس اللي عندهم overweight أو حتى يعني normal BMI. تمام. عشان إيش بدنا نعرف؟ عشان بدنا نشوف إذا في عندهم associated disease. أوكي، في عندهم risk or no. the waist measurement وين احنا ممكن ناخد مقياس الويست measurement زي ما بتشوفوا. هيو الملون باللون البرتقالي تقريبا ممكن يكون المكان. And some people find that the belly button is a good guide, but be aware this is not always accurate. اوكي، يعني معنات الكلام انه احنا ممكن في بعض الحالات يكون لنا جايد البالي باتون as a guide. لكن في الحالات مثلا اللي عنا obesity مهمة أو extremely obesity لا، لأنه حيكون البالي باتون إيش نازل لتحت، فمش هناخد الويست measurement صح. بس في حالات إنه معناش يعني مثلا في حالات النورمال weight or الأوفر ممكن هذه تكون يعني guide سريعة لإلنا. وهذا هو المتر الطبي المفروض نستخدمه. زي ما انتم شايفين هو flexible. اوكي، بيعمل تشكيلة الجسم كويس، مش rigid or metallic، ومش قماش كمان. As we previously commented, in women, a low risk of associated diseases requires a circumference less than 70, and in men less than 80, and a high risk greater than 110 in women and 120 in men. Okay, is the same. Here are some other tips for a quick measurement of waist and hip circumference for women and men. انتبهوا هنا في كم تيب كيف انتو كم تيبس كيف انتو يعني في حال عندكم patient مرأة كيف تاخدوا الويست والهيبس، أو إذا قدامكم راجل كيف تاخدوا الويست and hips بصورة يعني سريعة من دون ما تقعد تدور وين العظمات وين الهذا وتعمل بالنص. هذا إشي سريع. بيقول لك الويست measure at nearest place، يعني إيش عند المرأة الويست في المنطقة اللي أضيق، والhips measure at the widest part of the booty، يعني الهيبس في المكان الأعرض للمرأة. في حالة الراجل الويست measure at navel، والهيبس measure at hip bones. Furthermore, we can teach patients to measure waist circumference themselves. Let's see the graphic. Waist circumference measurement guideline self-measurement. Step 1. Place yourself in the following manner. Stand in front of a mirror. Ensure your abdomen is unrestricted and clear. Feet shoulder width apart. اوكي، هاي كيف طريقة كيف احنا لحالنا ناخد ال waist circumference. هاي الطريقة ممكن احنا نعلمها
للمرضى على أساس في البيت هو يعمل متابعة كمان، مش بس عنا مثلا المريض ممكن يجي لنا مرة كل أسبوعين، مرة كل شهر، فإنه في البيت هو نفسه كل أسبوع ياخد إيش الويست سيركمفرنس. كمان هيك طريقة كمان إنه متابعة ومشاجعة، إنه يتشجع كمان. Step 2. Wrap the measuring tape around your waist and insert the end of the tape into the appropriate slot. Locate the uppermost border of your hip bones, iliac crest, and your right hand side. Step 3. Align the bottom edge of the measuring tape with the top of your hip bones. Step 4. With the help of a mirror, ensure that the tape is placed horizontally and wraps all around your abdomen. مهم جدا احنا نتأكد انه التيب موجود في مكانه. Step 5. Before taking the measurement, take 2-3 normal breaths. خد نفس طبيعي مش عميق كتير، وخد المقياس. At the end of the third expiration, make a final adjustment by gently tightening the tape around your abdomen using the tape central button. Step 6. Take the measurement at the end of a normal expiration. Before removing the tape, pinch the end of the measuring tape with your fingers closest to your measurement and hold it in position. Note the result. آخر شيء إحنا يسجل result. Another indicator of the risk of associated diseases in the waist to hip is the waist to hip ratio. Okay. احنا تكلمنا عن ال BMI، هذا the first indicator. عنا the second indicator ال waist circumference كمان تكلمنا عنه، وعنا the third indicator اللي هو waist to hip ratio. Okay. Hips are usually measured at widest circumference around the buttocks. اوكي يعني الهيبس عند ممكن ناخد مقياس الهيبس around the buttocks. Waist to hip ratio associated with increased health risk for men between 0.9 and 1.0, for women 0.85. Okay, the fourth measure is the body composition. Body composition methods measure the amount and the distribution of fat and lean body mass, protein or muscle and bone. These data are used to investigate the relationship between the levels of these compartments, changes in these levels, and health status. Loss of fat-free mass is particularly important in malnutrition, AIDS and cancer. اوكي يعني the body composition measure جديد اوكي هو الرابع، حيعطينا فكرة عن الفات and lean body mass، ايش نسبة الفات اللي عندنا في الجسم وايش نسبة اللين body mass. In some of these methods, it is assumed that the body is a two-compartment model of body fat and fat-free mass. Okay. The three-compartment model assumes the body is composed of fat mass, lean mass, and bone. And the four-compartment model divides the body into water, lean mass, mineral, bone and fat. يعني عنا
3 models. The first model اللي هو two compartment model، بيعتبر إنه الجسم is distributed in body fat and fat-free mass. الموديل الثاني إنه في عنا الجسم يتقسم 3 compartment models، وassumes إنه الجسم مكون من fat mass, lean mass and bone. و 4 compartment model بيعتبر إنه لا، في 4 أجزاء اللي هي water, lean mass, mineral bone and fat. إمتى نستخدم الموديل 1 or 2 or 3؟ حسب إيش إحنا الأجهزة اللي عنا، أو حسب الدراسة اللي بدنا نعملها، أو حسب كمان البيشنس أو طبيعة شغلنا. إيش البيشن اللي قبالنا ممكن نحتاج نستخدم ال 4 compartment model أو ال 2 compartment model. عادة ال 4 compartment model يستخدم أكثر في دراسات دقيقة clinical studies more.